Hello, today I will show you top 15 things to do in Lecce, Italy. So let's start with the number 1, Lecce Castello. Number 2, Basilica di Santa Croce. Number 3, visit the town of Gallipoli. Number 4, Cattedrale dell'Assunzione della Virgine. Number 5, visit the town of Otranto. Number 6, Fagiano Museum. Number 7, Piazza del Duomo. Number 8, Porta Napoli. Number 9, Piazza Sant'Oronzo. Number 10, Torre del Parco. Number 11, Roman Amphitheatre. Number 12, Villa Comunale di Lecce. Number 13, Chiesa di San Matteo. Number 14, Cesine Nature Preserve. And the last one, number 15, enjoy a fine meal at Il Gambero Rosso.